το θέμα και σίγουρα θα μας δώσει πραγματικά εργαλεία στα χέρια μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Προκλήσεις συνεχώς παρουσιάζονται μπροστά μας, άρα και για ποιο λόγο. Κάποιος την πρόκληση μπορεί να τη δει σαν ευκαιρία και άλλος να τη δει σαν πρόβλημα. Έτσι λοιπόν έχουμε κοντά μας τη Shethi, η οποία, όπως έχετε δει και τα ρούχα της φαίνεται ότι είναι Ινδή, κατάγεται από την Βόρεια Ινδία, είναι στην πνευματική αναζήτηση πάνω από 50 χρόνια, ανήκει και εκπροσωπεί έναν διεθνή οργανισμό, ο οποίος ονομάζεται Brahma Kumaris, βρίσκεται στην Ευρώπη και μάλιστα συγκεκριμένα στη Γερμανία είναι η βάση της, αλλά είναι υπεύθυνη για πολλά κέντρα του Brahma Kumaris στην Ευρώπη. Η Shethi είναι μία από τις βασικές δασκάλες του οργανισμού αυτού που έφερε την γνώση αυτή στο δυτικό κόσμο. Αυτή την πλευρά της φιλοσοφίας, η οποία μας ήταν άγνωστη μέχρι τις αρχές του 1970. Είναι πολύ ιδιαίτερη στο να εμβαθύνει και να αναλύει τα θέματα. Μάλιστα, πολλοί την ονομάζουν το ειδόνι της γνώσης. Όταν ακούσετε θα καταλάβετε γιατί ονομάζεται το ειδόνι της γνώσης. Κατανοεί τις αιτίες των πραγμάτων και τα αποτελέσματα και τα συνδυάζει με έναν πολύ μοναδικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, ας καλέσουμε την Shethi κοντά μας να μας αναπτύξει το πολύ κρίσιμο και επίκαιρο αυτό θέμα. Μπορεί να είναι Ινδή, θα μιλάει στα αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονα μετάφραση στα ελληνικά, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ας καλέσουμε λοιπόν την Shethi κοντά μας. Η Βάσια θα κάνει τη μετάφραση, έχει έρθει από την Αθήνα για αυτό το σκοπό. Good evening. Καλησπέρα. Good evening. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Once again, good evening. Καλησπέρα. Now it's good. Now I feel that you are really feeling good. Yeah? Τώρα αισθάνεται ότι πραγματικά αισθάνεστε καλά. The topic for this evening Το σημερινό θέμα, in fact, we see that it is a time of challenges. στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι είναι εποχή προκλήσεων, But in reality, there are challenges, one type or another type of challenges in life. στην πραγματικότητα πάντα υπάρχουν προκλήσεις. Στη μια μορφή ή την άλλη, πάντα συναντούμε προκλήσεις. Question is that do I really consider it as challenge or do I see it as opportunity, as you heard Fanny saying this? Και το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζω. Το βλέπω πραγματικά σαν πρόκληση, σαν πρόβλημα, όπως προανέφερε η Fanny. When we understand that this, in our whole life, from childhood till now, how many times there had been difficult situations, then you had to become aware of your inner potential. Αν δούμε από την παιδική μας ηλικία μέχρι και σήμερα, πόσες φορές βρεθήκαμε μπροστά σε προκλήσεις για να ανακαλύψουμε το εσωτερικό μας δυναμικό. Sometimes it is the individual challenges that one has to face just alone, maybe with your own body.
Κάποιες φορές έχει να κάνει με προσωπικές προκλήσεις που ο καθένας μας χρειάζεται να αντιμετωπίσει και ίσως έχουν να κάνουν και με το σώμα. Sometimes in family. Κάποιες φορές είναι κάτι οικογενειακό μέσα στην οικογένεια. Sometimes because of society. Κάποιες φορές στην κοινωνία μέσα. But then we became accustomed to face those challenges because we think it's normal. Και στην πορεία συνηθίσαμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις γιατί πέρασε στη σφαίρα του φυσιολογικού. And in fact, in life we see that just like seasons continue to change and we accept that and we adopt whatever is needed at that time. For example, if the weather is cold, what we do? No, we wear warm clothes. Και έτσι όπως μέσα στη ζωή και στην διαδοχή των εποχών μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Για παράδειγμα στο κρύο θα φορέσουμε τα ανάλογα ρούχα, ζεστά ρούχα. When it is hot weather, we wear light clothes. Στη ζέστη θα βάλουμε κάτι πιο ανάλαφρο. And so we think, because we have seen it many times, so it's not a big thing. Και έτσι επειδή το έχουμε συνηθίσει αυτό πολλές φορές, δεν είναι κάτι. But now that is a challenge that not only actually in this country, in fact, different type of challenges are everywhere in the world. Τώρα βλέπουμε ότι οι προκλήσεις δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Or we can say that it is said that life is a battlefield or a game where you win. Sometimes you win and sometimes you become not so careful and you lose. Λέμε ότι η ζωή μπορεί να τη δούμε σαν ένα πεδίο μάχης ή ένα παιχνίδι όπου κάποιες φορές κερδίζουμε, κάποιες χάνουμε. But this is something that the present time is happening. It's a collective challenge. It means all of us have to face together. Μες στο παρόντα χρόνο πρόκειται για μια συλλογική πρόκληση όπου όλοι μαζί χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. But solution is individual. Αλλά η λύση είναι σε ατομικό επίπεδο. Each one's capacity of seeing it as active actor to do something to protect the self, or becoming afraid or a little bit worried about it, what is going to happen. Έτσι υπάρχει σε ατομικό επίπεδο η δυνατότητα να το δούμε σαν ενεργός ηθοποιός, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο έργο. What is going to happen when either sometimes it is worry and sometimes it is fear. Πώς θα τα απεξέλθουμε σε αυτό, θα είναι με φόβο κάποιες φορές. And then if it is we take tension, so then it means that we are increasing the problem. Και αν υπάρχει ανησυχία σημαίνει ότι εντείνουμε το πρόβλημα. Sometimes the problems are created without the awareness that it will become a problem or it will become a challenge. Κάποιες φορές δημιουργούμε προβλήματα χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Those who are responsible for the society, for the family, for the government, for the people. Και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία, για την οικογένεια, για τους ανθρώπους. Vision of everyone is to do something good. Vision or the aim. Έχουν το στόχο, το όραμα να κάνουν κάτι καλό. Wish of everyone is to live a life of healthy, wealthy, happy, harmonious. Και εύχονται για να υπάρχει μια πλούσια ζωή, υγιή ζωή, αρμονική ζωή. But there is a question of really becoming aware that are we using the right method to fulfill our wish or see the vision that we have. Αλλά κατά πόσο, το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε επίγνωση. The vision, for example, we have a dream, right? We wanted to fulfill it. Για παράδειγμα, έχουμε ένα όραμα, ένα όνειρο και θέλουμε να το εκπληρώσουμε. Are we really taking the right steps to reach our goal? Κάνουμε τα σωστά βήματα για να φτάσουμε στο στόχο μας.
It's only when it is not, we don't reach the goal, then sometimes we realize perhaps we had been careless somewhere. Και είναι όταν δεν φτάνουμε στο στόχο μας που αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε στην πορεία μπορεί να έχει υπάρξει κάποιο είδος αυτοσυψίας. And though we think that we are doing everything right, what we think it is right. Και αν και νομίζουμε ότι κάνουμε το σωστό, I think of an image like in early days we used to have lantern, no? And the people used to burn this, and the lantern is burning because it has oil in it, it has wick in it. Μου έρχεται η εικόνα μιας λάμπας λαδιού που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και η λάμπα αυτή καίει γιατί υπάρχει το λάδι μέσα. But if there is some dust mixed in the oil or cheap oil is mixed in the real oil, αλλά αν κάποια σκόνη, κάποιο μείγμα εισέλθει στο λάδι ή κάποιο φτηνό λάδι χρησιμοποιηθεί, then perhaps you would have experienced it, that it creates soot, the black thing. Τότε θα παρατηρούμε ότι δημιουργεί κάπνα, δημιουργεί μαύρο καπνό. The top becomes dark, the chimney becomes black. Μαυρίζει και το εσωτερικό. And the lamp is burning. It is not that it is not burning, the light is still there. Και παρόλα αυτά η φλόγα είναι εκεί και η λάμπα συνεχίζει να καίει. But what is happening? It has stopped showing the path. Αυτό που συνέβη είναι ότι έχει πάψει να δείχνει το δρόμο. In the same way, το δρόμο. sometimes the whatever projects are made, planning is made by the responsible instruments. Κάποιες φορές μπορούμε να κάνουμε τα όργανα να κάνουμε κάποια σχέδια, κάποια πλάνα. It is something is mixed. Result is why this lamp is becoming black, because the oil has mixed with dust or cheap oil, right? Mixture in it. Και έτσι όπως και στη λάμπα, το φως πάβει να φεύγει τόσο καθαρά λόγω του μείγματος που έχει εισέλθει στο λάδι. In the same way, when those who will take responsibility of bringing good for others, if any kind of selfish motive, greed, corruption is mixed up, παρόμοια αυτοί που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας σε ένα καλό έργο, όταν στα κίνητρά τους έχει εισέλθει κάποιο είδος απληστίας, then result is corruption, διαφθορά, selfish motive, διατελεί κίνητρα, or maybe just the action to impress others that we are doing very good. Ή απλά ο εντυπωσιασμός, να θέλουν να εντυπωσιάσουν, να τραβήξουν την προσοχή. Because it's a mixture in the task of goodness or benevolence. Έτσι, επειδή υπάρχει αυτό το μείγμα στο έργο της ευεργεσίας, so instead of bringing light, darkness is created. Αντί να φέρνει φως, δημιουργεί σκοτάδι. And we lost the way. Και χάνουμε τον δρόμο. We lose the way. Then we are moving in darkness, confusion. Χάνουμε τον δρόμο, μπορούμε να προχωράμε, αλλά είμαστε στη σύγχυση. And so this confusion that is in us becomes a challenge. Now what to do, how to handle it. Και αυτή η σύγχυση παίρνει τη μορφή της πρόκλησης. Πώς να το αντιμετωπίσω, πώς να το χειριστώ. And it is a lot of energy is consumed of each individual. Πολλή ενέργεια καταναλώνεται σε ατομικό επίπεδο. And a lot of talk is what is happening, how it could happen, this should not have happened. Πώς έγινε, πώς θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. We begin to blame each other. Αρχίζουμε να κατηγορούμε ένα τον άλλο. And when we only just talking about the problems, όταν απλά μόνο μιλάμε για τα προβλήματα, we are actually empowering the problems rather than solutions. Στην πραγματικότητα τα ενδυναμώνουμε αντί να βρίσκουμε λύσεις.
And so everywhere it is why it happened, how could it have happened, who was responsible. Και έτσι παντού υπερισχύει αυτό, γιατί έγινε, πώς έγινε, ποιος είναι υπεύθυνος. Why, what, where, who. Τι, πώς, πού. These kind of questions are happening. It means that we are always thinking of problems and not of the solutions. Και έτσι όταν αναδύονται τέτοιου είδους ερωτηματικά, εστιαζόμαστε στο πρόβλημα και όχι στην επίλυση του προβλήματος. And so, okay, the situations is what it is. Everyone knows that this is what the situation at the moment are. A challenge for the self and for the society, for the life. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που στο παρόντα χρόνο είναι μια πρόκληση για όλους. There's insecurity, what is going to happen in the future. Υπάρχει ανασφάλεια για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. But one thing is important. Αλλά ένα πράγμα είναι σημαντικό. Do I want to keep myself healthy, stable in this situation, or I want to make myself weak in this situation? Θέλω να διατηρήσω τον εαυτό υγιή, σταθερό μέσα σε αυτή την κατάσταση ή θέλω να είμαι αδύναμος. And so, in order to keep myself internally powerful, έτσι ώστε να κρατήσω τον εαυτό εσωτερικά δυναμωμένο, I need to connect myself with my inner strength. Χρειάζεται να συνδεθώ με την εσωτερική μου δύναμη. External situations that we see that there is a fear of we don't have that resources that can bring security to us, but the inner resources that we have, that is in my own control. Σε εξωτερικό επίπεδο δεν υπάρχουν οι πηγές για να εισπράττουν φόβο και έτσι εσωτερικά με τι μπορώ να συνδεθώ. My peace, τη γαλήνη μου, my happiness, με την ευτυχία μου, my harmony, με την αρμονία μου, my support for each other, με τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον, my trust in each other, με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. This we can see that when this kind of situation comes, somehow we become very united and we begin to support each other. Και έτσι παρατηρούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά δημιουργείται ένα είδος ενότητας και στηρίζουμε ένας τον άλλον. Just like when sometimes there are natural disaster takes place, everyone's heart opens and they begin to help each other. Έτσι, σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, που συμβαίνουν κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα, βλέπουμε πώς ανοίγει η καρδιά του καθενός και υπάρχει στήριξη. That it is not limitations of my and yours, it is just like whatever I have, I would like to share with you. Και έτσι φεύγουμε από το περιορισμό του εγώ και το δικό μου και ανοίγουμε στο αυτό που έχω, πώς μπορώ να το μοιραστώ με τους άλλους. And we can understand the real treasure, real wealth is inner wealth. Και μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ο αληθινός θησαυρός είναι ο εσωτερικός θησαυρός. It is said, if wealth is lost, nothing is lost. Ο εσωτερικός πλούτος. Και λέγεται ότι όταν ο εξωτερικός πλούτος χαθεί, τίποτα δεν έχει χαθεί. If health is lost, something is lost. Αν η υγεία χαθεί, κάτι έχει χαθεί. If character is lost, everything is lost. Character. Αν ο χαρακτήρας μου χαθεί, τότε όλα έχουν χαθεί. Means our values in life. Που σημαίνει οι αξίες μου στη ζωή. And that is the most important for us to become aware of the inner wealth that we have. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε επίγνωση του εσωτερικού μας πλούτου. Inner wealth is the wisdom to handle the situations in the right consciousness, in the right way. Ο εσωτερικός πλούτος έχει να κάνει με την εσωτερική σοφία για το πώς θα χειριστώ τις καταστάσεις. When I'm saying inner wealth, και όταν αναφέρουμε στον εσωτερικό πλούτο, this is the wealth is imperishable wealth that no one can take away from us.
Πρόκειται για έναν άφθαρτο πλούτο που κανένας δεν μπορεί να μου στερήσει. Inner, of course, external resources, where we get the wealth. That is also very, very important to handle the natural resources that we have. Φυσικά και σε φυσικό επίπεδο το να μπορούμε να χειριστούμε τους πόρους, τις πηγές του πλούτου είναι σε κάποιο επίπεδο σημαντικό και αυτό. Whatever we get from whenever any business is made to bring the wealth. Οποιαδήποτε επιχείρηση γίνεται είναι για να φέρει κάποιο πλούτο. It is always connected with the natural resources. Και όλα είναι συνδεδεμένα με τους φυσικούς πόρους, τις φυσικές πηγές. Somebody is doing shipping business that is connected with the ocean. Κάποιος μπορεί να ασχολείται με ναυτιλιακά που έχει να κάνει με air business that is connected with the sky. Με αέριες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τον ουρανό. Transport business that is connected with the earth. Συγκοινωνίες που έχουν να κάνουν με τη γη. Food supply, fruits, etc. This wholesale thing that's connected with the land. Με τροφοδοσία, σχέση ό,τι έχει να κάνει με την τροφή που συνδέεται με τη γη. The energy of the sun, the energy of the water. Με την ενέργεια του ηλίου, του νερού. The energy of the earth. Την ενέργεια της γης. So these are called the 5 resources which are called natural resources. Και αυτές τώρα αναφέρεται στις 5 πηγές που είναι φυσικές πηγές. Even our own body, in fact, is actually a gift from the natural resources. Και το σώμα μας το ίδιο αποτελεί ένα δώρο από τις φυσικές πηγές. The body is composed of 5 elements. Το σώμα είναι φτιαγμένο από τα 5 στοιχεία. Earth, γη, water, νερό, fire, φωτιά, air, αέρα and space. Και θέρα. Now, this we can see. We can see that our body's organs, they are also connected with these 5 elements. Και μπορούμε να δούμε ότι και τα φυσικά μας όργανα συνδέονται με αυτά τα στοιχεία. Eyes, τα μάτια, ears, τα αυτιά, heart, καρδιά, digestive system, το πεπτικό σύστημα, natural, whatever all over in our body, in order to make our body healthy, we need to have harmony with matter. Έτσι ώστε να κάνουμε το σώμα μας υγιή, χρειάζεται να έχουμε αρμονία με τη φύση. If we don't respect the matter, then body reacts to us and the body becomes sick. Αν δεν σεβόμαστε το σώμα, δεν σεβόμαστε την ύλη, τότε το σώμα αρρωσταίνει. Our sense organs are there for us, for the living energy to express ourselves and experience ourselves. Τα αισθητήριά μας όργανα είναι εκεί για να εκφράσουμε την ενέργεια που έχουμε. So the matter itself does not think, does not have the understanding. Έτσι, η από μόνη της δεν σκέφτεται, δεν έχει κατανόηση. Does not have the power to discriminate between right and wrong. Δεν μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος. In the same way, all the money does not know what is right, what is wrong. Με τρόπο και τα χρήματα δεν γνωρίζουν τα ίδια τι είναι καλό. It's a question of what is the consciousness we are using, how we are, where we are spending. In which consciousness we are helping or we are misusing it. Το θέμα είναι η συνειδητότητα με την οποία χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. And so, for example, this is also energy. Για παράδειγμα, και αυτό το τραπέζι είναι ενέργεια. This mic is also energy. Το μικρόφωνο είναι ενέργεια. This is also energy. Αυτό είναι ενέργεια. But it does not have the power to think, understand, and discriminate between right and wrong. Αλλά δεν έχει τη δύναμη να σκέφτεται, να κατανοεί, να διακρίνει το σωστό από το λάθος.
But it has a natural reaction that if, for example, I am keeping the water, I want to drink good water, clean water. Έχει όμως μια φυσική αντίδραση, αντιδρά. Αν για παράδειγμα θέλω να πιω αυτό το νερό, it will bring health to me. θα μου φέρει υγεία. A little bit dust is mixed in it. Αν αναμειχθεί λίγη σκόνη σε αυτό, water is the same. Το νερό είναι το ίδιο. It is not bringing health to me. Αλλά δεν μου φέρει υγεία. It is clean, it can wash my clothes. Είναι καθαρό, μπορεί να πλύνει τα ρούχα μου, να πλύνει με αυτά τα ρούχα μου. But more dust is mixed in it. Αλλά όσο περισσότερη σκόνη αναμειγνύεται σε αυτό, opposite reaction would be the clothes will become dirty. Η άμεση αντίδραση είναι ότι το ρούχο θα λερωθεί. It has a natural flow, means it is movement in water. Έχει μια φυσική ροή, σημαίνει ότι έχει κίνηση. More dust is mixed in it. Και όσο περισσότερη σκόνη, μόλυνση έρχεται σε αυτό, it becomes mud. Γίνεται λάσπη, λασπόνα. Now it is clinging to me. It sticks to my hand. Σημαίνει ότι κολλάει στα χέρια μου. But when I have put my hand in water, it does not cling to me. Αλλά όταν βάλω το χέρι μου μέσα σε το καθαρό νερό, τότε δεν συμβαίνει αυτό. So what has happened? Our attachment, our desires, greed. Έτσι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι προσκολήσεις μας, οι επιθυμίες μας, η αυτοαισθησία, τα ιδιωτελή κίνητρα, limitations to the human, just like discrimination that I need more and I don't care about others, carelessness. Περιορισμοί του να θέλω περισσότερο για τον εαυτό μου και δεν έχω ενδιαφέρον για τους άλλους. So instead of bringing happiness, it has caused the reaction, it has caused suffering. Αντί να μου φέρνει ευτυχία, η αντίδραση είναι ο πόνος. And so I, the living energy, the soul, which has the real trigger, the peace. Εγώ, η αληθινή ενέργεια, η ψυχή, που έχω το θησαυρό της γαλήνης, I don't want to lose that. Δεν θέλω να το χάσω αυτό. That the positive energy is my inner strength. Positive thinking. Η θετική μου ενέργεια είναι χαρακτηριστικό μου. Positive, pure and powerful thinking. Θετική, αγνή, ενδυναμωμένη σκέψη. So if I'm keeping positive, pure and powerful thinking, so I keep my mind at least on the right track. Έτσι, αν διατηρώ τέτοιες σκέψεις, σημαίνει ότι μπορώ να κρατήσω το νου μου στη σωστή τροχιά. When I have clarity in my intellect, what I have to do this moment of time. Δεν υπάρχει διάπλεια στη διάνοια για το τι χρειάζεται να κάνω στο παρόντα χρόνο. I will have a clear goal how to handle it because I'm not confusing myself, I'm not losing my concentration what I want to do. Θα έχω ένα ξεκάθαρο στόχο για το τι χρειάζεται να κάνω, τι θέλω να κάνω, γιατί δεν θα χάνω τη συγκέντρωσή μου. With less than I will be thinking of now is the time, perhaps becoming economical. The things which I was careless about it, now I have to take care, and it becomes a kind of respect for the resources that I have. Έτσι μπορεί αυτό που χρειάζεται είναι να γίνω πιο οικονομική στο πώς χειρίζομαι τους πόρους που έχω. Και αυτό αποτελεί ένδειξη σεβασμού για την ύλη. And so let us now, if I want to keep stability in myself, I have to go deeper within my own self to bring the inner resources and not to waste it. Έτσι, αν θέλω να παραμείνω σταθερή στη ζωή μου, σημαίνει ότι πρέπει να στραφώ προς τα μέσα και να συνεχώ με αυτούς τους εσωτερικούς θησαυρούς, τους εσωτερικούς πόρους. So inner resources is peace, και εσωτερικοί πόροι είναι αγαλία, pure love, η ιδιωτελής αγνή αγάπη, my happiness, η ευτυχία μου, my truth, η αλήθεια μου, my self-respect, ο αυτοσεβασμός μου, my inner intuitions that I get, how I should handle it, inner strength, which you call the power
of realization. Η εσωτερική διαίσθηση για το πώς να χειριστώ τη δύναμη των συνειδητοποιήσεών μου. So now these information center, my eyes, my ears, my taste, I'm constantly getting the information from outside. Τα κέντρα της πληροφορίας που λαμβάνω μέσα από τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά. And sometimes feeling and sometimes blaming and sometimes criticizing. Διαρκώς λαμβάνω πληροφορίες απ' έξω και κάποιες φορές με κριτικάρουν, κάποιες φορές με κατηγορούν. Or creating fear in me. Ή μπορεί να δημιουργούν φόβο σε μένα. So now how to handle this first so that I don't lose my inner strength. Έτσι πώς να το χειριστώ αυτό, έτσι ώστε να μην χάσω την εσωτερική μου δύναμη. Sometimes people say, okay, situations are there, but my family is very difficult, or my situation at job is so difficult, they insult me so much, they defame me so much. Και κάποιοι λένε ότι οι καταστάσεις είναι τέτοιες που το οικογενειακό μου περιβάλλον είναι έτσι, τη δουλειά μου δυσφημούν, το ένα το άλλο. If someone has said something wrong, and I know it is wrong, so it's up to me, I become influenced by that, or I keep myself away because it's wrong and it is a wrong thing. Why should I take it inside? Έτσι, αν κάποιος πει κάτι λάθος για μένα και ξέρω ότι είναι λάθος, τότε γιατί θα πρέπει αυτό να το αφήσω να με επηρεάσει. Somebody has given me bad name, or you are this particular animal or whatever. I know I am a human being. Κάποιος με δυσφημεί για παράδειγμα και με αποκαλεί κάποιο ζώο. I need to have respect for my inner peace or inner power. Χρειάζεται να έχω το σεβασμό αυτό, την εσωτερική μου δύναμη. My heart is a pure place, a temple. Η καρδιά μου είναι ένα ιερό μέρος, ένας ναός. When my heart is in stillness, και την καρδιά μου είναι σε εκκλησία, I'm able to actually keep myself free from waste thinking. Μπορώ να κρατήσω τον εαυτό μου ελεύθερο από την αχρηστία. If somebody had said something wrong and I say, oh, it was really falsehood, it was rubbish. Αν κάποιος πραγματικά έχει πει κάτι λάθος για μένα και το θεωρώ σαν κάτι, σαν ένα σκουπίδι, and I do understand it was rubbish, και κατανοώ ότι πράγματι ήταν. Where did I keep it? Πού θα το κρατήσω? I say, oh, deep within me, it has been in my heart for a long time. Βαθιά μέσα μου έχει εντυπωθεί στην καρδιά. Is my heart a dustbin? Είναι η καρδιά μου ένας σκουπιδοτονικές. Situation happens 10 years ago, 20 years ago. Η κατάσταση έγινε πριν 10-20 χρόνια. And I'm still repeating it again and again. Και εξακολουθώ να την επαναλαμβάνω μέσα μου ξανά και ξανά. So it means I am causing harm to my own self. Σημαίνει ότι πληγώνω τον εαυτό μου. When I am eating something, when we tell children, please, before you eat something, look at it, it's not out of date. Όταν λέμε στα παιδιά να προσέξουν τι τρώνε ή αν φας κάτι να δεις την ημερομηνία λήξεως. Because it will affect your health. Γιατί αυτό θα επηρεάσει την υγεία σου. And what I'm eating all the time, και τι in my mind, διαρκώς τι τροφή λαμβάνω στο νου μου. Food for the thought, what kind of thinking of the mind, what mind is eating all the time. Τι είδους τροφή για σκέψη λαμβάνω. Ο νους τι είδους τροφή τρώει. Out of date things which was 20 years ago. Date has been 20 years ago. Πράγματα τα οποία έχουν λήξει πριν από 10-20 χρόνια. 40 years ago. 40. Now, it has affected, this waste has affected not only my feelings, but it has created anger in me. Έτσι, αυτή η αχρηστία έχει επηρεάσει όχι μόνο τα αισθήματά μου, αλλά μου έχει δημιουργήσει θυμό. It has created resentment in me. Απέχθεια μέσα μου. Hate in me. Μίσος. So my own character, my own inner happiness is destroyed. Έτσι, η εσωτερική μου ευτυχία, ο εσωτερικός μου χαρακτήρας καταστρέφεται. And so it's very important is that what is my inner positivity, my inner self-respect, first I maintain that.
Έτσι το σημαντικό είναι πώς μπορώ να διατηρήσω τον εσωτερικό μου το σεβασμό. My self-confidence that I am able to handle the situations no matter whatever it is. It's a challenge to use my qualities which I have not used for some long period of time. Έτσι είναι αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να χειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση έρθει μπροστά μου και να χρησιμοποιήσω όλους αυτούς τους εσωτερικούς πόρους και τις ιδιότητες που έχω για να ανταπεξέλθω σε αυτό. And so it means what is needed is inner inspection. Έτσι αυτό που χρειάζεται είναι ενδοσκόπηση. So when I go deep within, the deeper the foundation is, the higher the building is. Έτσι όσο πιο βαθύ είναι ένα θεμέλιο, τόσο πιο ψηλό μπορεί να είναι ένα κτίριο. And so inner qualities are pure qualities. Έτσι οι εσωτερικές ιδιότητες είναι αγνές ιδιότητες. So what pure it means that it is when I am connected with my inner being, I can keep myself like a lotus flower. Και αυτό σημαίνει ότι όταν συνδέω με τον εσωτερικό εαυτό, μπορώ να διατηρήσω τον εαυτό όπως ένα λουλούδι του λωτού. Because when I see myself as a soul, γιατί όταν βλέπω τον εαυτό ως ψυχή, the soul is not visible for these eyes, from these eyes. Η ψυχή δεν είναι ορατή μέσα από αυτά τα φυσικά μάτια. If other person has said something, it has seen only the body. Και αν κάποιος έχει πει κάτι and also is identifying himself with the body, βλέπει μόνο το σώμα και έχει ταυτιστεί μόνο με το σώμα. And when the person is in external consciousness, it's always either it is connected with anger, και όταν η συνειδητότητα έχει μεταφερθεί σε εξωτερικό επίπεδο, or it is greed, συνδέεται πάντα είτε με θυμό, με απληστία, or it attachment, προσχόληση, or it is impure vision, ή ακάθαρτο βλέμμα, or comparison, σύγκριση, correction, διορθώσεις, criticism, κριτική. So it's external is we are always thinking about others. When I am external, I'm always thinking about others. I'm not thinking about my own real self. Έτσι, όταν είμαι στραμμένος προς τα έξω, διαρκώς δημιουργώ σκέψεις για τους άλλους και όχι δεν είμαι συνδεμένος με τον εαυτό μου. I'm not realizing that my energy is being consumed on others. Why this person is doing like that? How this person is doing like that? Και δεν συνειδητοποιώ ότι η ενέργειά μου καταναλώνεται εκεί έξω. Πως συνέχεια σχόλια που έχουν να κάνουν με τους άλλους. And in this way we make ourselves very much tired. Και με αυτόν τον τρόπο κουραζόμαστε. Confused. Βρισκόμαστε σε σύγχυση. Disturbed by small things. Αισθανόμαστε με μικρά πράγματα ή και μεγάλα. And so what happens when we begin to lose faith in our own capacity and our own ability? Τότε αυτό που σημαίνει ότι πάβουμε να έχουμε πίστη στο εσωτερικό μας δυναμικό. So when I concentrate on my true ability of soul, έτσι όταν εστιάζουμε στην εσωτερική δυνατότητα, τις εσωτερικές δυνατότητες που έχω ως ψυχή, I recognize the truth of the soul is peace, love and happiness. Και να γνωρίζω ότι η αλήθεια της ψυχής είναι η γαλήνη, η αγνότητα, η ευτυχία. So this cannot be taken away by somebody else. Αυτό κανένας δεν μπορεί να μου το κάνει. Happiness belongs to me. Η ευτυχία ανήκει σε μένα. Peace belongs to me. Η γαλήνη ανήκει σε μένα. And so this is my own treasure. Why should I give in hand of somebody else? Έτσι, αυτά είναι δικά μου. Ανήκουν σε μένα. Γιατί να τα δώσω σε κάποιον άλλο? But I'm living here in this world. Ζω όμως σε αυτόν τον κόσμο. So I live in this body, but I am not this body. Έτσι ζω μέσα σε αυτό το σώμα, αλλά δεν είναι αυτό το σώμα. Of course, it's my body through which I express myself. Είναι κάτι που είναι δικό μου και μέσα από αυτό εκφράζομαι. It is my body through which I experience myself. Είναι το σώμα μέσα στο οποίο έχω την εμπειρία του εαυτού. So living in this world, I have to live without any possessiveness. Έτσι, για να ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται να ζω χωρίς αισθητικότητα.
It means like a lotus flower. Όπως ένας λωτός, ένα λουλούδι του λωτού. Just like the natural resources bring the wealth for sustaining, to bring comfort to our body. Όπως η φυσική, ο φυσικός πλούτος φέρνει άνεση σε φυσικό επίπεδο και άνεση στο σώμα μας. In the same way, when I learn to concentrate on my nature, I can live inner happiness. I can live inner contentment, with inner contentment. Με παρόμοιο τρόπο, όταν μπορώ να ζω τον εσωτερικό εαυτό, μπορώ να ζω με εσωτερική ικανοποίηση, ευτυχία. It means detachment from the influence from outside. Και σημαίνει αποστασιοποίηση από την εξωτερική επιρροή. Just like lotus flower lives in the mud, but it remains above it. Όπως το λουλούδι του λωτού που να ζει μέσα στον βούρκο, αλλά είναι πάνω από τον βούρκο. So we can see such a big pond of dirty water and mud is there. Και έτσι μπορεί να βλέπουμε ότι υπάρχει μια λίμνη με βρώμικο μελάσπη. But only few flowers are blossoming in it. Αλλά μόνο λίγα λουλούδια ανθίζουν εκεί. We immediately say, oh, what a beautiful flower. Our consciousness and our vision changes. Η εικόνα μας, αυτό που θα δούμε είναι, θα πούμε ό,τι ωραίο λουλούδι και αμέσως στην ταυτότητά μας, το βλέμμα μας θα αλλάξει. We do not say, oh, what a dirty pond. Δεν θα πούμε ό,τι βούρκος είναι αυτός. So compared to these 5-6 flowers, pond is very big. But our feeling changes when we look only at something which is good. Στη σύγκριση με αυτά τα 5-6 λουλούδια που είναι εκεί, ανάμεσα σε όλο αυτό το βούρκο, something, these 5 flowers are there, rest is mud, right? Το βλέμμα μας θα πάει στο όμορφο, στο καλό. For example, a rose flower. Όπως για παράδειγμα ένα τριαντάφυλλο. There's one rose flower. Ένα τριαντάφυλλο, υπάρχει ένα τριαντάφυλλο. And there are 30 thorns. Και υπάρχουν 30 αγκάθια. But we say, oh, what a beautiful, fragrant flower. Θα πούμε, τι ευωδιαστό λουλούδι είναι αυτό. So if I am looking at the positive, I am able to keep myself about the thorns, the painful things that were hurting me. Έτσι, όταν μπορώ να εστιαστώ στο λουλούδι, στην ομορφιά, μπορώ να παραμείνω πέρα από την επιρροή των αγκαθιών. I'm careful with these thorns. It's not the thorns are there, but I will appreciate the flower. But I'm very careful how I pick up this flower stem. Έχω επίγνωση ότι υπάρχουν αγκάθια εκεί, οπότε θα είμαι προσεκτικός πώς θα το χειριστώ. So in the same way, when I'm dealing with people that hurt my respect, that hurt my harmony, that destroy my reputation. Με παρόμοιο τρόπο, όταν έχω να συναλλαγώ με ανθρώπους που μπορεί να πληγώνουν το σεβασμό μου. So I understand it is because of some kind of either there is a jealousy inside, or there is ego, or there is some wrong expectations. Ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ζήλια, κάποιος εγωισμός, κάποιες λανθασμένες προσδοκίες. Because I want to remain as happy in myself, I need to check that I don't take it in, I don't let that hurt me. Έτσι, επειδή θέλω να παραμείνω ευτυχισμένος, θα πρέπει να προσέχω πώς αυτό δεν θα με πληγώσει. It's their nature, I don't have to waste my energy in it. Είναι δικιά τους φύση αυτή και δεν χρειάζεται εγώ να αναλώνω την ενέργειά μου σε αυτό. So it means what I need to do is, I need to set here an immigration office. That anything which is wrong, which is not truth, I don't have to allow to come in my heart, in my kingdom. Έτσι, αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να βάλω εδώ ένα γραφείο μεταναστών, έτσι ώστε να υπάρχει ο έλεγχος αυτός για το τι εισέρχεται, τι επιτρέπει να εισέρχεται. And so it means I need to have self-protection. Σημαίνει ότι χρειάζομαι αυτή την αυτοπροστασία. And I also understand that when I am doing something good, not necessary that everyone will
be able to accept this. Και επίσης συνειδητοποιώ ότι όταν κάνω κάτι καλό, δεν σημαίνει ότι όλοι θα το αποδεχτούν. Because it is also a challenge for them, because sometimes comparison or inferiority complex comes and they cannot tolerate that you can progress. Γι' αυτό μπορεί να είναι πρόκληση για τους ίδιους, μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκριση εκεί, κάποιο αίσθημα κατωτερότητας ή δεν δέχονται ότι εσύ μπορεί να προοδεύσεις. And so that criticism, I don't have to take it criticism, I should take just like in it is a test for my stability and my... Δεν χρειάζεται να δεχτώ αυτή την κριτική, αλλά να το δω ως ένα τεστ για να παραμείνω στον αυτοσεβασμό μου. I have to make sure that my motive is selfless and my motive is benevolent. Και να εξασφαλίσω ότι τα δικά μου κίνητρα είναι ανιδιοτελή και είναι ευεργετικά. I am not an artificial flower, I am a real flower which have the spiritual fragrance in me. Δεν είμαι ένα τεχνητό λουλούδι, αλλά είμαι ένα πνευματικό λουλούδι που έχω την πνευματική ευωδιά. I need to maintain my real values in life. Και χρειάζεται να διατηρήσω τις πνευματικές μου αξίες, τις αληθινές μου αξίες στη ζωή. Then just like in a rose flower, when even the manure, the bad thing is put in it, the rose flowers become more fragrant. Και έτσι όπως και στα τριαντάφυλλα, όσο περισσότερη κοπριά τους ρίξεις, τόσο πιο εμβολιαστά γίνονται αυτά. These challenges make me aware that am I maintaining my stability, am I maintaining my truth, am I real honest with my own self. Έτσι αυτές οι προκλήσεις με βοηθούν να σταθεροποιηθώ με τον εαυτό, να παραμένω πραγματικά στην αλήθεια μου, μπορώ να παραμείνω πραγματικά στον αυτοσεβασμό μου. This is what is called the boat of truth shakes but never sinks. Αυτό λέγεται, έχει υποθεί ως ότι η βάρκα της αλήθειας μπορεί να κλονιστεί, αλλά ποτέ να βυθιστεί. And so I need to bring my qualities real. I have to make it real, not only just I want to be a good person, I want to bring good for others. I can bring good to others only when I am also good to my own self. Χρειάζεται να μείνω σταθερός στις ιδιότητές μου, όχι απλά να είμαι καλός, να κάνω καλό στους άλλους, αλλά να κάνω καλό στον εαυτό. I can love others only when I love myself. Μπορώ να αγαπήσω τους άλλους μόνο όταν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό. Love myself, what is the meaning of love myself? Τι σημαίνει να αγαπάω τον εαυτό. Love me does not mean that okay, I embrace myself and I love myself. Δεν σημαίνει ότι χαϊδεύω απλά τον εαυτό και αυτό το επίπεδο. I sustain, I protect my inner peace. I protect my inner happiness. Σημαίνει ότι συντηρώ, ότι προστατεύω την εσωτερική μου γαλήνη, την εσωτερική ευτυχία. I protect my self-confidence. Προστατεύω την αυτοπεποίθησή μου. It is not that I protect my self-respect. Προστατεύω τον αυτοσεβασμό μου. It is not that I am dependent if I do something good, others should praise me. Δεν είναι ότι εξαρτώμαι από το κατά πόσο το καλό που κάνω θα λάβω τον ανάλογο έντονο. I'm not a beggar. Δεν είμαι ζητιάνος. If I am doing good, it will bring result good. No, I need to have patience and detach from that. Αν κάνω κάτι καλό, σίγουρα θα φέρει όφελος και εγώ χρειάζεται να είμαι υπομονετικός και αποστασιοποιημένος παράλληλα. So it means doing good without any expectations. Σημαίνει να κάνω το καλό χωρίς να έχω προσδοκίες. And recognizing the truth that truth will definitely bring, if something is strong, it will remain strong in difficult situations. Και να γνωρίσω ότι αν κάτι είναι δυνατό, θα μπορέσει να παραμείνει δυνατό και στις δύσκολες καταστάσεις. So love means not attachment. Και αγάπη δεν σημαίνει προσχώρηση. So love means let go of all the possessiveness or expectations. Σημαίνει να μπορώ να αφήσω όλες τις προσδοκίες, όλη την κριτικότητα. Love means open yourself for the positivity. Σημαίνει να ανοίγω τον εαυτό προς τη θετικότητα. Vision for hope and elevated vision.
εξυψωμένο βλέμμα, με ελπίδα, and express what you feel without any anger or without any resentment. Και να εκφράζεις αυτό που θέλεις να εκφράσεις χωρίς τιμό και χωρίς απέχθεια. But it means that you are seeing each and equal everyone as a very important bead of the rosary, very important jewel. Και να μπορείς να βλέπεις το καθένα εισάξια ως ένα πολύτιμο, ένα πολύ σημαντικό μέρος από το κομποσκήνι. Love does not mean that I will try to control others. Αγάπη δεν σημαίνει ότι προσπαθώ να ελέγξω τους άλλους. Love means freedom. Αγάπη σημαίνει ελευθερία. Love means good vision for myself and for others. Σημαίνει καλό βλέμμα προς τον εαυτό και τους άλλους. So then I can sustain myself and I can sustain others. Και έτσι μπορώ να στηρίξω τον εαυτό και να στηρίξω και τους άλλους. What is the reason in our relationship we have love and yet we are not able to bring even in family, in harmony in the family? Ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να νιώθουμε ότι υπάρχει αγάπη, αλλά δεν μπορούμε να φέρουμε αρμονία μέσα στην σχέση της οικογένειας? Changes into attachment. Σημαίνει ότι η αγάπη μετατρέπεται σε προσκόλληση. And then we try to control others. Προσπαθούμε να ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο τους άλλους. So it is very important to see when I am seeing the goodness in others. Έτσι είναι σημαντικό να μπορώ να βλέπω το καλό στους άλλους. So I will encourage them, I will support them. Και έτσι θα τους ενθαρρύνω, θα τους στηρίξω. And if I see something wrong, then I also correct them without fear. Και αν δω κάτι στραβό, τότε μπορώ να διορθώσω, αλλά χωρίς φόβο από πίσω. What happens with our children? We try to want to help them. Έτσι, κάτι που συμβαίνει με τα παιδιά μας, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. What we do, first we focus on their weaknesses. You should not be like that. This is goodness, not goodness in you. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι εστιαζόμαστε στις αδυναμίες τους, ότι αυτό δεν θα πρέπει να το κάνεις, αυτό δεν είναι καλό για εσένα. If I really want to create harmony in my family and strength, αν θέλω πραγματικά να δημιουργήσω δύναμη και αρμονία, I need to focus, I need to make them aware how good they are. Χρειάζεται να τα φέρω στην επίγνωση του πόσο καλά είναι. Then when I am empowering their good things, then I can give them the mirror to see what was wrong that they need to change. Και όταν ενδυναμώνω τα καλά στοιχεία μέσα τους, τότε μπορώ να προβάλλω αυτό το καθρέφτη μπροστά τους για να δείξω τι θα μπορούσαν να διορθώσουν. In this way I can create the family harmony and strength in the family. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνω την οικογένεια και φέρνω αρμονία στην οικογένεια. This is called watering the family tree with good wishes. Ποτίζω το δέντρο της οικογένειας με καλές ευχές. And good wishes are possible only when my feelings are good. Και καλές ευχές είναι πιθανές μόνο όταν έχω από πίσω καλά αισθήματα. My feelings are good when my thinking is good. Τα αισθήματά μου μπορούν να παραμείνουν καλά όταν έχω σκέψεις μου είναι If my καλές. thinking is doubtful, Αν αυτός έχει αμφιβολία μέσα, or my thinking is not trust in others, ή αν δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους άλλους, then even I wanted to help them, or I have good wishes for them, I cannot support them. τότε ακόμα και αν έχω καλές ευχές για αυτούς, δεν μπορώ να τους στηρίξω πραγματικά. Now at the moment is that let our own inner relationship with each other, our own inner qualities with each other, that should be so strong that we are able to support each other, we are able to protect each other. Και έτσι όταν η σχέση με τον εσωτερικό εαυτό, τις εσωτερικές ιδιότητες είναι δυνατή, τότε μπορώ πραγματικά να στηρίξω και τις εξωτερικές σχέσεις με τους άλλους. It is just like opening an umbrella of protection. Είναι σαν να ανοίγεις μια ομπρέλα προστασίας. So if umbrella is there and I have not opened it is umbrella, but it's like a stick. Εάν κρατάω την ομπρέλα αλλά την έχω ανοιχτή, η ομπρέλα μπορεί να είναι εκεί, αλλά είναι σαν ένα ραβδί, ένα ξύλο. It is not helping me at the time of
when it is hot sun or when it is rain. Δεν μπορεί να με βοηθήσει ούτε στην βροχή ούτε στον ήλιο. As soon as it's open, it becomes a canopy. Τη στιγμή που αυτή ανοίξει, γίνεται σαν μια σπίδα. And all the spokes of this wire of the that are connected with the cloth, και όλα τα σύρματα που εξέρχονται, become very clear. This wire are supporting each other. Είναι ξεκάθαρο ότι το ένα στηρίζει το άλλο. So when I begin to see goodness in others, έτσι όταν ξεκινώ να βλέπω το καλό στους άλλους, my goodness also supports them and their goodness supports me. Η δικιά μου καλοσύνη στηρίζει τους άλλους και η δικιά τους εμένα. But if I have focused only on the weaknesses of others, I am breaking this harmony and begin to take sorrow for myself. Αν εστιάζω όμως στις αδυναμίες των άλλων, τότε σπάει αυτή η αρμονία και λαμβάνω λύπη. So in order to bring inner strength to my own self and others, I have to stop taking sorrow or giving sorrow. Έτσι ώστε να σταματήσω να αποδυναμώνω εσωτερικά τον εαυτό, θα πρέπει να πάψω να λαμβάνω λύπη και να δίνω λύπη. It means I have to change my vision to even a small good thing is in them. I should think this is a diamond. This is very good. So small thing will become very powerful in them. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξω το βλέμμα μου και να δω έστω και ένα καλό που μπορώ να βλέπω σε αυτούς, να το δυναμώσω. Και αυτό θα είναι πολύ δυναμωτικό και για τους ίδιους. And also, if I have only a little bit courage, let me act with that courage without any fear. E is education. Situations are making me aware which quality, which value I should use it now. Και μετά είναι το πέταλο της εκπαίδευσης που μου δίνει την επίγνωση του ποια αρετή, ποια ιδιότητα χρειάζεται να εφαρμόσω. Somewhere I need to use patience. Κάπου μπορεί να χρειάζεται να εφαρμόσω υπομονή. Somewhere I need to use acceptance. Κάπου αλλού αποδοχή. Somewhere I need to use you need to use understanding. Κάπου αλλού κατανόηση. Somewhere I need to use encouragement. Κάπου ενθάρρυνση. So it's an exercise of using the qualities in the soul. Είναι μια άσκηση του να χρησιμοποιώ τις εσωτερικές ιδιότητες, τις ιδιότητες του εαυτού. And so then you begin to experience this positive power in you. Μετά μπορείς να έχεις την εμπειρία της εσωτερικής δύναμης. Stands for education, exercise and experience. Για την έκφραση στα αγγλικά, την άσκηση και την εμπειρία. A stands for acceptance. Η αποδοχή, το α. If I don't accept the situation, I would be fighting with it. But I accept it, I would have the solution for that. Αν δεν δέχομαι μια κατάσταση, τότε θα μάχομαι μια κατάσταση. Αν τη δέχομαι, τότε μπορώ να βρω και λύση. Because then, just like a doctor, patient comes, he knows he's a patient, he will use his wisdom to cure that person. Έτσι όπως ένας γιατρός που έρχεται κάποιος ασθενής, θα χρησιμοποιήσει τη σοφία του και να δει την ασθένεια και να θεραπεύσει αυτή την ασθένεια. So, peace is an action. Peace does not mean that I sit down and don't do anything. Έτσι, καλή είναι μια δράση. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι και δεν κάνω τίποτα. It's an activity. Είναι μια δραστηριότητα. It's an appreciation. Μια εκτίμηση. Then C stands for cool mind and clear intellect. Και το C αφορά το cool που λέμε τον ήρεμο μου. Courage in life. Το θάρρος. Confidence that yes, I can handle the situation. Με αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να χειριστώ μια κατάσταση. Όλα αυτά ξεκινούν με το γλυκό C. It's with the health or with the family or with the finances or with job. Την υγεία, την οικογένεια, τα οικονομικά, τη δουλειά. I have this unique ability just to accept and then act. Έχω αυτή την εσωτερική ικανότητα να αποδέχομαι και μετά να δρώ. If I react, I have blocked myself. Αν αντιδρώ, σημαίνει ότι μπλοκάρω τον εαυτό μου. So it's an energy which actually has to see. It's a positive energy of the soul. Έτσι, αυτή είναι μια θετική ενέργεια της ψυχής. It's E as enlightenment. Και το
έχει να κάνει με την φώτιση. It's the energy of the soul. Την ενέργεια της ψυχής. It's the energy of relationship with the Supreme Soul. Και την σχέση με την υπέρτατη ψυχή. And so, when the soul is able to keep its positivity, its energy begins to move upward. Έτσι, όταν η ψυχή μπορεί να διατηρήσει τη θετικότητά της, τότε η ενέργειά της μπορεί να στραφεί προς τα πάνω. And then you are able to bring that power from the Supreme Soul, because human beings have become empty. Έτσι, μπορείς να φέρεις αυτή την ενέργεια, την υπέρτατη ψυχή, κάτω, γιατί τα ανθρώπινα όντα έχουν αδειάσει. So now I need to turn to the real source of wisdom, the real source of peace, and real source of power. Έτσι τώρα χρειάζεται να στραφώ στην αληθινή πηγή της γαλήνης, της δύναμης, της σοφίας, της αλήθειας. So then my things which have become now dull, means empty, I can fill them. Έτσι τα κενά που έχω δημιουργήσει μέσα μου μπορώ να τα γεμίσω. If I expect from human beings, it's I understand they are empty. Their glass is empty, they cannot fill my glass. Αν περιμένω από τα ανθρώπινα όντα, τότε είναι τα ίδια, είναι άδεια. Είναι σαν να περιμένω από ένα άδειο ποτήρι να μου δώσει κάτι. So neither have to be disappointment with the self, nor disappointment with others. Έτσι δεν θα πρέπει να απογοητεύουμε ούτε με τον εαυτό, αλλά ούτε και με τους άλλους. So let me connect with the Supreme Being so that I can bring concentration. Έτσι συνδεθώ με το υπέρτατο έτσι ώστε να μπορέσω να φέρω συγκέντρωση and bring my light to see my path clearly. Και να φέρω αυτό το φως για να μπορέσω να δω ποιος είναι ο δικός μου ρόλος. Which is called relationship with the Supreme Soul. Αυτό ονομάζεται σχέση με την υπέρτατη ψυχή. And so when my connection with the Supreme Truth is there, έτσι όταν η σύνδεσή μου με την υπέρτατη αλήθεια είναι εκεί, there is fearlessness. Υπάρχει αφοβία. There is clarity. Υπάρχει διάβια. There is courage to do something. Να δράσω. For that, again, I need to exercise I am the soul, and I the soul, and child of the Supreme Soul. Γι' αυτό χρειάζεται συνέχεια να πούμε στο ότι είναι μια ψυχή και ότι είμαι παιδί της υπέρτατης ψυχής. And then I realize the whole world is my family. Τότε μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι όλος ο κόσμος είναι οικογένεια. Some need support, κάποιοι χρειάζονται στήριξη, some need encouragement, κάποια ενθάρρυνση, some need respect, κάποιοι σεβασμό. and I can give only when I have self-respect. Μπορώ να δώσω μόνο όταν έχω το σεβασμό. So it is the time of supporting each other, encouraging each other, trusting each other. Έτσι είναι ο χρόνος για να στηρίσουμε ένας τον άλλο, να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλο, να στηρίζουμε ένας τον άλλο. One God, one world, one family. Ένας Θεός, ένας κόσμος, μία οικογένεια. And this oneness is the strength. Unity is the strength. Και αυτή η ενότητα είναι δύναμη. So what is very important is that I have unity with my mind, in my mind, intellect and my personality. Το σημαντικό είναι να έχω ενότητα ανάμεσα στο νου μου, στη διάνοια, στην προσωπικότητά μου. And so this becomes a deep pillar of strength. Αυτός γίνεται ένας πυλώνας δύναμης. For that we need to practice silence. Γι' αυτό χρειάζεται να εξασκούμαστε στη We σιωπή. need to practice inner soul consciousness. Να εξασκούμαστε στη συνειδητότητα της ψυχής. So there, this negative energy changes into positive energy. Έτσι ώστε αυτή η αρνητική ενέργεια να μετατραπεί σε θετική ενέργεια. And solution is easy. Οι λύσεις είναι εύκολες. And its solution, English word is very good. Solution is soul has the answer, body does not have the answer. Στα αγγλικά, solution, το λογοπαίγνιο αυτό είναι ότι υπάρχει η λύση μέσα στην ψυχή. And so first step is I focus, I am an imperishable soul, a stable soul, respected. Έτσι εστιάζουμε εσωτερικά στο ότι είναι μια άφθαρτη ψυχή. Imperishable soul, stable soul, σταθερή ψυχή και
γεμάτη σεβασμό. And so my treasure are imperishable. Και έτσι και η θησαυρή μου είναι άφθαρτη. And then with that vision, I see others also. These are also imperishable souls, valuable souls. Και με αυτό το βλέμμα μπορώ να δω και τους άλλους, ότι είναι άφθαρτες ψυχές, θετές ψυχές. It means I am watering the seed which has become dried. Σημαίνει ότι ποτίζω ένα σπόρο που είχε στεγνώσει. To bring fruit of happiness in life. Να φέρει κακό στη ζωή. So, I take care of inner treasure, external treasure will follow. Έτσι, όταν φροντίζω τους εσωτερικούς θησαυρούς, οι εξωτερικοί θα έρθουν. I think I would like you, if you have to ask, and if you want to ask any question, or another thought is because you have heard quite a long time now, so maybe we can have few minutes meditation so that you can connect yourself with your own qualities and experiences. Έτσι, πιστεύω ότι είπε αρκετά και σε αυτό το σημείο ούτε κάποια ερωτήματα είτε να κάνουμε έναν διαλογισμό για να συνδεθούμε με όλους αυτούς τους εσωτερικούς φόρους που έχουμε. Is it okay that we have few minutes meditation now? Σας αρέσει αυτό? Before I ask any questions? Πριν να κάνετε, πριν προβούν στις ερωτήσεις.